ensonga lwaki eggwanga lya Uganda liri mu kavuyo akenkanidde wano olw'ensonga nti ebintu bingi ebyatukweko bannayuganda bye twalina okumanya twandibadde tujjako dda olukokobe luno naye ebintu bingi ebyatugibwako obukulembeze bwonna obuzze bubeerawo mu Uganda bubadde tebulina kye busomesa bannayuganda nababulira kikirina kuddako singa abawo obuzibu nga buno kubanga abakulembeze abaateekebwa mu biseera ebyo buli omu yali yeeyagalizanga ye eri famire n'amawanga gye basibuka mu buwangwa bwabwe gye basibukwa era ndabuze mulaba abakulembeze bonna Uganda yakoma okuba n'emirembe egy'okukyusa obuyinza oba okwogera n'abakulembeze ku bakulembeze ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa era kasita Sir Edward Muteesa yakunkumula omukono mu kibya awo obukulembeze mu Uganda ne bufiira ddala tetuba nga kuna bukulembeze nga bukyusa emirembe bubadde bwa mmundu kwewamba kwetta na kuyeekera constitution ezibadde ziyisibwamu olugwayo eziwandiikibwa zezimenyebwa buli omu akola kyayagala waba ayagalidde so gye tubadde Uganda gye tubadde ekisookedde ebyobufuzi bya Uganda bibaddemu okulimba okubuzaabuza okusasulira enguzi okutiisatiisa okusiba abantu aboogedde ekituufu bo ne bateekawo obulimba kati ebyobufuzi bya Uganda nakyo bibadde bibeesinze nnyo ku mudumu gw'emmundu obulimba n'okutta ze core values oba ze core point 3 ebyobufuzi bya Uganda kubadde bibeesinze obulimba okuwamba n'okutta wepo n'omudumu gw'emmundu tewabaddewo democracy era tannabeerawo kyovola buli mwaka ogamba nti nze ndi kino kubanga ndi kino kubanga tebasuubira tebannayuganda bategeera ffe ne tujja tusangula obulimba buno ekintu ekitabadde kyangu nnyo ng'ate batusigamu ensigo bulijjo wembeera mu programu ya Bulanga Emmengo ntera bagamba nti batusigamu ensowole mu balangira n'abambejja kati n'olwo kambagamba muwulege mutaagala kuwulira nenga mwagala gawulira ekituufu kiri nti ne mu mawanga agakola eggwanga Uganda gonna mu kipooli ekyawamu kye tuyita Uganda mulimu ensowole yo seriti bahabula tabayisa mutano w'akaleekezi yatusigamu mu mawanga agaffe okuba nti mulimu abasajja abanyarwanda abajja ne beesenza ne bayingira mu mawanga gaffe ne beefuula bo ekyo kibalowooza nti tebalina okuba naye nga sibalina okuba kitutwalidde obudde bunene nnyo n'abala tekinda batwalira budde kukimanya era bakyali mu kuwakana okubategeeza nti n'abantu abamu basanga mu bitundu ebimu si bannayuganda nsowole ezajja mu Uganda ne ziteekebwamu okuba nti zikola emirimu egyo lwali terilibusa ne luleeta omumpe bisolo tabasa mutino w'akaleekezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe n'abagamba yasookera waffe kwennyini ku Buganda n'atugamba nti abaganda muyinza okulowooza nti abaganda muli bangi nnyo era mumusinga okutegeera naye njagala mukimanye abaganda bonna be mulaba abasinga obungi bonna abaganda batuufu bakendeera abaganda bonna abaliwo mulabawo banyarwanda yakyogera openly era kye muba mulaba obuvubuka buno obujja obunyama kujja ne bwogera simayi bikibi kino bwogera kasasiro kubanga bakimanye kati njagala babulira bategeeze bulungi tulina gurupu y'abantu gye bayita abantu bano ebiseera bisinga baba bafaanaganya enjogera y'ebigambo n'enfulumya yabyo n'entegeeza yaabyo era abantu bano bawangalya mu Africa nga gurupu emu y'abantu eri mu Uganda n'abantu abamu bali mu Uganda kati abantu abo mu ggwanga eri abanyarwanda balina amawanga 3 omuli abawutu abatuusi n'abatwa kati omuntu gwe bayita omuwutu ayanguwa nnyo okubuulira mu bantu azini bantu tribe era wabatuukamu asobola okuba nti abula n'afaanana bo olw'ensonga naye era abafaanana ddala ng'omuntu era abebabeera mu bulungi nnyo n'abula kati mu Buganda baasooka ne bagenda ne bakama fridge nga ne bakola kye batuyita kama fridge in tribe ne bakama fridge nga banyankole ne beefula ti banyankole kumbe banyarwanda ekyo mwatimanya bulungi nnyo era abanyankole basinga obungi bakendezebwa mu nnamba ne beefula ti bantu baayo ekyo mukimanyi bulungi ne bavaawo ne bajja mu Buganda ne bateekamu ensowole zaabwe ne bazituuma amannya ne zifuna n'ebika ne zeefula ti basajja Baganda Jovara nti Mmengo eri mu kuyuuga olw'abasajja abanyarwanda abagisensera ne bagiyingira okuva ku nviiri ku Kagere mpaka ku nviiri abakola effujjo n'okutunda Obuganda n'obusaanya n'okwagala okujja Obwakabaka nga beeyita nti Baganda nga si Baganda ne tugenda mu Bwakabaka bwa Bunyoro ekiri ekifumba mutuko ekiri mu Bwakabaka bwa Bunyoro ekifumba mutuko ekyo nakyo kiri awo bwe tugenda mu Bwakabaka bwa Toolumaama ekiri eyo kissa Kinegula bwe tugenda mu Bwabukoonyo naye yabutabangudde yataddemu abantu bayagala ndoza mulaba kati bwavaawo yagenda mu Busoga era bwe bakunyumiza history wa Busoga eriyo abantu abasenga mu Busoga nga Banyarwanda naye nga bafuwa Olusoga oyinza okugamba nti Basoga baayo bagenda basiga ensigo bwe twambuka waggulu eno bagenzi bateekayo abantu baabwe
lwakuba nti abayungulu bakyakoze resistance entontono kati wano wembagambira nti omuntu asobola okuva eri neetuma amanya g'ekitundu n'afuna n'omuziro n'ekika oba n'afuna obuwangwa nene obw'ekitundu ekyo n'asobola okubabeeramu kati bano abasajja bajja ne batubeeramu ne batandika otwesigamu ne batwesigamu ensigo zaabwe ne batubeeramu kati kibadde kizibu nnyo okuba exposing obajjawo until then ffe bwe tuzza okubagulira ekintu kino nti abasajja mulimu ensowole mu mawanga agakola eggwanga Uganda era abatubeeramu ebali yensonga lwaki essaawa zino olaba oli omutuma amanya nti ye gundi ogenda omunoonyezako vuna obuddo bambi nga munyalwanda awedde emirimu afuuwa n'effirimbi ekyaza abakyaze abajja okukyala okulya obutasenguka ekyo njagala mukimanye yensonga lwaki abantu abali mu diaspora namwe musanze obuzibu amaanyi nnyo olw'okuba nti abantu beeyita amanya naye ogenda omunoonyerezaako n'ebikolwa bye bambi nga si mukyafu mulwadde mu mutima mujjukire mu buntu bwaffe obwa abantu bawangalya mu ggwanga Uganda nga zisozoddeemu Abannayuganda tetuli batemu tetulina mutima gutemula naye bano abantu balina omutima ogutemula kubanga kiri mu musaayi gwabwe kuva dda na dda obutemu bwabwe mubulabidde wano mu genocide ya 1994 si bwe kiri okuva edda batemu babeera batono mu nnamba naye babawamba ewantu batwalawo ne bazingizawo buli mukintu bakiteekawo so njagala mwetegereze nnyo bulungi abantu mudiringa nabo si kyatya kyogera lunye nti bano abasajja Banyarwanda gwe kiruma please togenda nakusetaga kwetondera tesaagala nakuga nti osonyiwe mutukozeko ebikolobero bingi twetaaga tubategeeza abantu babategeere awo nno sigenda kulwawo ku kiggulawo gikyaliyo kasitamu kibategeezezza nti mu mawanga agakola eggwanga Uganda baatuteekamu ensowole z'abantu abeetuuma nti Banyankole Bakiga Banyoro Batooro Baganda Basoga Balango bakinenga Banyarwanda bennyini abawedde emirimu bangi nnyo bwe bali kyova nti ono musajja kimutwalidde ebbanga ddene nnyo okuba nti mu exposinga kubanga akozesezza ebintu bingi ekiggwalo gikyaliyo njagala kikomyawo ntandike okubabuulira amawulire agandeese obulungi mugategeere ntandise bwe nti okusookera ddala njagala kwebaza ekiggwalo gikiwedde kati ntandise okusookera ddala njagala kwebaza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform mwenna mu ggwanga lyonna emunsi yonna wepono okuyozaayoza abantu beekayunga ekituufu kiri nti akalumu akawangudde era mwe bali kulonda naye nga mumanyi nti nsanga bisibe museyizedde ensi yaleeta abasajja bano bali half-baked oba okusoma kwabwe kwa mungu babamanyi ekintu kimu mmundu kyobola bazigula bungi nnyo bwe kyomanyi okusinga obungi kwe kuba nti ebintu babikozesa fujjo namaanyi era bwe batyo balangiridde omuntu waabwe era nti yawangudde ffe tetukiinako buzibu naye mu kino omukulembeze waffe yatugamba nti tulina okusooka okulabisa abantu bano olw'ensonga omuzannyo guno baatuzannya omuzannyo muwanvu nnyo kangubannyonnyole kibadde kizibu nnyo okuexposinga Museveni to the fullest whereby nti Museveni abadde ainvestinga sere z'eggwanga mu security muno mwe muli okubega muno mwe muli okubuzaawo abantu okutta abantu okukola kye tuyita propaganda blackmail and diversion okuva mu 1986 yeeterawo opposition eyiye era ebadde ejjanga ekola ebintu bino byonna bye mulaba yensonga lwaki nti opposition mu Uganda yagaana okukwatagana kubanga opposition ebaddewo yabadde agisasula ensimbi empya n'enkadde yagibulya ki ekyokukola njala kubulya abantu bayita ba political commissars okulira ne Kano Kiza Besigye omulimu taguvaanko kubanga kwali beba designing obuvuyo bono nedayitwakyo buli kimu era beba designing buli kimu ekigenda mu maaso kati njagala kubabuulira omulimu gwa mukoze sinsi twaddamu okugamba nti tufunye opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu ya nope saagala mu muntu ali agamba nti weenenya simanyi bakubbya akalu simanyi okoze kino mwe ekintu kyemukoze temukimanyi kibadde kizibu nnyo okuexposinga Museveni obukyafu bwe obubbi bwe n'obutasoma bwe n'obutaagaliza ggwanga n'okuba nti Museveni badde tebamwogerako kubanga yateekawo TV ne radio stations agula abantu buli ekyetaagisa amwogerere kyayagala oba kiswaza oba kikulaakulanya oba kisendya ye kasitoba ng'okifulumiza kafaayo yensonga lwaki nti afudde abantu amu okuba nti bagwagwa n'otunda omulonga nti nebwankubira essimu kasita ekigambo kyagende kimuvudde muntegedde nti mugwagwa yagwagwa wala nadda ne mukati ne yeewogoma yeyo embeera mu Museveni mwatadde bannayuganda kubanga yakizimba balina technical schools majje oba department majje nga zisomesa propaganda diversion and blackmail zo yagende lunalira ku onakulengenda okudda mabuli system bwetambula kubanga details zo nanzirina bakizimba nti tulina okulimba tulina okubuzaabuza tulina okuteekamu abantu baffe tulina okubakola buli kimu kati njala bagamba bannayuganda mwenna bannakabala mu Uganda njagala mwekubire mu ngalo bukyanga lubanga lwa mmindi teriyo muntu asuza Museveni ng'ali teriyo muntu asuza Museveni ng'atunula nga National Unity Platform namwe abantu
kubanga for the first time musobodde okuba propaganda ba Museveni mbajja ku TV ne mbajja ku radio nabo de bewunya kikigenda maaso musobodde okumwani viringa obuzinabwe obwokuwa abantu obutwa obwokutta abantu obwokuwamba obwekwekuba bombu kimune mukiteeka ku mmezi ne mukisawo nga takyana kyazaako okujja kati okuba nti alina kunoonya abogera ebigambo bino okubuusa abantu nga tujja babuusa yeyo teeke Museveni gyabadde akozesa nti yasiga nansiga ensigo yonna n'agiteeka buli wayagala okuba nti emukolera watuukira okuba nti ne abazungu amagulu meeru abateekamu ensimbi batandika okumubegera n'okumukolera emirimu egy'okumuteerayo akabega ewaba wasaanidde kusooka weebuuze ku misango Museveni gyazizza okuva mu myaka gy'ekinaana baali bamuyiseko mu kkooti ero si wano muvunaana omusango kitegeeza nti abadde akosa ensimbi z'omuwomusolo okuba nti yeebuzaabuza ng'afuka anaaba nga buli kkubo lyonna aliteekamu musanvu okuba nti akola ki okuba nti yeezibira njala kkubulira woofiisi kati ezisinga obungi zonna oyinza osangamu omuntu ng'omulooza nti musoga kumbe munyarwanda oyinza osangamu woofiisi omuntu nolooza nti musajja muganda kumbe musajja munyarwanda genda ku bitebe bya Uganda bine bisinga obungi abakolako bonna kati banyarwanda genda mu bitongole bisinga obunene mu UN londa wawawa abantu basindikayo bafamily bonna banyarwanda kino ekintu bakiteeka myaka gyabwe gire gy'okufuga emyaka 5 nga kiri well organized and well prepared information gyefunyeko olwaliro nti ensonga lwaki yaddira Baritan district attendant officer bonna n'abafuula nti banyarwanda nabo amanya g'ekinyankole it's because he was camouflaging nga kijja kusoundinga awkward naye n'akigumira kibeerewo mwalabeko obutungi bayeko obusinge bako obutungi returning officer we Kayunga kwate ekifaananyi kye kikwate n'ekya Nabakooba ojja sigamenti ba Uganda wabula kwate ekifaananyi kye n'ekya Nabakooba okigatte wamu as we speak right now kwate ekifaananyi ky'omukazi oyo bayeko obusinge o returning officer wa Kayunga okigatte n'ekya Nabakooba biteeka wali bayinza okuba nti sisters and brothers ne bava mu ggwanga litya lyerimu nkiddamu kwate ekifaananyi ky'omukyalo oyo returning officer we Kayunga okigatte n'ekya Nabakooba bayinza okuba nga tebali related nti ba Uganda naye bava mu ggwanga ki lyerimu ogenda okwetoola bwoti era ogenda okusanga abantu bebamu gwoloza lwaki ba district returning officer bonna banyarwanda oloza lwaki ba RDC abasinga obungi bonna banyarwanda mu nkola entuufu era eri mu ssemateeka ekitundu kyonna ekya Uganda kirina kusaavingibwa baana nakabala ab'omu kitundu ekyo katugambe okuva ku chairman C5 okudda ku kaawo okuba ku ba DPC ba RPC ba OC okutuuka wansi nti bwe Busoga region abantu abasavingamu on behalf of the government balina kubeera Basoga completely bwe ba Northern Uganda ba Northerners completely balina okusavinga eyo bwe ba mu centro gye tuyita Buganda Baganda bokka balina okusavinga eyo politically era balina n'okwesimba mu bitundu byabwe naye olw'okuba nti ebitundu ebimu tuli bakisa nnyo okuleka Museveni akola obuvuyiwe ng'asasulira ensimbi empya n'enkadde byebino ebibala bitandise okujjamu kubanga mbagambye funa information nti naba police officers mwenna bali mu ggwanga currently ngoli muna Uganda be very careful waliwo ekintu kigenda maaso kikyamu mu police abaana bana Uganda abali mu majaba UPDF mubeere begendeza ng'olwo ekintu kigenda maaso majje temukimanyi mwegendereze ekyo nkimaliriza bwe mba mazo kimaliza n'okukiwumba mbanjala kugamba nti gwe muna Uganda ali eyo kikyotunuulidde eggwanga liro lowoozaamu ki wano point gyala gifundikira ng'ambaga buli muntu yenna eyabadde Kayunga eyasibiddwa eyakubiddwa nga walonza akalulu kimanye nti wawangudde naye omusajja ono eyagenda mu nsiko mu 1980 ng'amaze okwetaba mu kalulu ne bamukuba flat n'atafune wadde omukiisi wadde y'okufunayo akalulu n'agamba nti agenze kulwanirira kujja obubbi bwa bululu kati ng'abubba kiro na misana ng'atekawo n'obubbi bw'emmundu kitegeeza nti omuntu kennyini ebyafa ebyeddiringana yennyini yagenda mu nsiko nga lwalisa okubba obululu kubanga yali akimanyi kiki ekiva mu kubba akalulu bwana Ssemateeka wa Uganda akuwa eddembe ng'omuntu nti singa olaba nti ssemateeka wa Uganda amenyeddwa mu butuufu bwayo akuwa eddembe okwekalakasa mirembe akuwa eddembe okugenda ku parliament okuteekayo okwemulugunyaako era ssemateeka wa Uganda yakugamba nti okukyusa n'okulonda abakulembeze kulina kuyita mu kulonda era okulonda nga kwa mirembe era Constitution ya Uganda nti amagye poliisi n'ebitongole by'okwetta birina kwenyigira mu kalulu konna wadde okweriranya ewalonderwa mu Uganda ng'ogyeko chairman of commission abasigadde bonna mu process y'okulonda abasirikale ate banyarwanda ekyo njagala mukitegeere bulungi muddamu kimbuuza era okulonda bakufuula nti kwa buvuyo era kubbiwa nga bwe kulina okubbibwa Constitution ya Uganda ekugamba nti ekintu kyokka ekiba kisigaddeyo okukolebwa okusevinga Constitution ya Uganda obulamu bw'Abannayuganda kyekikola Museveni kye yakola mu 1980
bwe yakwata emigemera wala n'agenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'omumpembe Milton Ome Opeto Obote eyali abyo obululu ate nga yeke nyini ya participating na watamuwadde kalulu kiyagenda n'akola ekyamutwala mu nsiko teyalinawo kirala kumenyawo bubbi bwa bululu ate kati bwakoze n'okusinga omugenzi Milton Obote kati bannayuganda nabo mulina option yemu Museveni kyakola bw'obanga gowulira akalulu kakooye olina option y'okugenda n'okwata emmundu kubanga it's a constitutional right yo nga peaceful means ziganye naye ate kino kinjagala kibagamba in return njagala mwetegereze nnyo omuntu gwe tudiringa naye ye muntu ayagala ennyo emmundu naye ng'ajagala nga tamanyi bwevuga Museveni takubangako mundu abasajja abalwana baali bannayuganda bo basanga bisibe era n'abasajja abakuba emmundu bonna babatanga amaze okutuuka ono omusajja atubuzaabuza kuba nti mutimu kitegera bunkyababuzaabuza kati njala bagamba bwe nti okulonda okuli mu Uganda kulinga omuganda bwagamba nti Ssemusota guli muntamu abatali baganda kankibanyonyere bulungi nnyo oyina amakaago naye nga entamu gy'olina okufumbiramu ogenza okizula nti erimu omusota omusota ekisooka ogutya nti gujja kuluma omusota olina kuba mukube ne bw'ogukuba togenda kufumba aye tolina gy'ogenda kugula seffuliya kikolwa kikyolina okukola obutafuna bulebe kuva mu musota guli n'okusigaza esseffuliya nga togyasizza that is the solution gye tulina okufuna omuganda wagambira nti Ssemusota guli muntamu obeera ne options bbiri either obutafumba oba ogukuba ng'okubira mu ntamu entamu neeyatika ebyokufumba n'obivaako emmere oba ogenda kwokya njokye era oba ogenda kulya njokye oba nkalirire kati bakulu bannange njagala bagamba ekituufu kiri nti bagamba nti omuzizi azimbya ttwe akalulu kano ffenna tukimanyi nti mu mateeka ke tulina okukozesa naye bwe kaba kaganye waliwo option endala eri mu ssemateeka naye ekirala kiri bwe kiti nti bw'ogamba nti ozira akalulu Steve omumpembe ye ajja kuteekawo ensowoleze zijje zeesimbe omwanga olaba tukola mukolo ka pulezidenti yeeretera abantu abagenda omuvuganya n'abateekawo era be bantu abamukulisa okulonda nti okulonda kuwedde nti mukulu weebala owangudde kati mujjukire ne mu kuleeta referendum ey'okuzza ebibiina by'obufuzi abasinga obungi baali baganye ye kennyini neeretera okyegere owakayiibwa n'amweterawo ne bavuganya era ne bazza multiple party kubanga twali mu movement n'aleeta okyegere ye kennyini yamweretera bw'obuuza okyegere abasinga obungi temumanyi yajja ne busimbawo yakayiibwa n'amuvuganya ne bazza ebibiina by'obufuzi Museveni bw'omuzirira akalulu agenda kuteekawo abantu be kubanga eri bannayuganda ng'obwongo bwabwe bulowooza ku kimu ssente so si ggwanga gyabwe nkiddamu bo bolowooza kimu ssente so si ggwanga lyabwe bw'omuwa miliyoni ebyo kye kiba kiwedde bw'omuwa emitwalo 10 kye kiba kiwedde bw'omuwa akawumbi kyekyo kibadde kiwedde tatunuulira kirala kiddako mu ggwanga kyerigenda okudda ku ggwanga kiri ayagala kati njala bagamba muli bantu bakulu essaawa zino mutegedde nti okulonda tekukyasoboka mu Uganda tuzaako ki ekibuuzo kiriwo tekiri wange nze ngenda kugamba tulina ebintu bibiri ekisooka bwe tuzira okulonda era Steve agenda kujja ateekebwa bamuvuganye era akalye kyekisooka ekyokubiri bwe tugamba tugende mu ngeri y'okwekalakaasa tubune ebibuga byonna tumuggyeko mirembe ekisookera ddala bannayuganda basinga obungi balina kye tuyita akatengo bakajjawa omusajja yaleeta enkola ey'okwavuwaza bannayuganda nti bakolerera kye babayita zenkolawo zenja zaddemu okutereka omuntu atakoze leero tasobola kusulawo nkya nga talina kyakulya buli muntu afa ku lubuto lwe n'abaana be tulemeddwa okufiirira eggwanga noddirwanira wabula tufa ku lubuto lwaffe nze kamakogera ne bannavadda ku social media naye nagamba nonna okulwanira eggwanga lyange kati bannayuganda nga talina kyagenda kulya kawungeezi oba enkya oba okulabirira abaana be tukyalina ekizibu ky'amaanyi nnyo okugenda obbagamba okwekalakaca obula nti abantu abasinga obungi bagenda baga nti akiye Uganda kitutandika tubeere gye tuli tukiveemu si lwakuba nti baagala wala mubamalamu amaanyi bannayuganda bwemujja mentalite y'okugamba nti zenkolawo zendya kitegeeza tetugenda kukyusa bukulembeze naye nga tebujja kukyuka kubanga buli ekibaako entandikwa kibeerako enkomerero kati nze mbagambye Ssemusota guli muntamu either ogifumbamu oba okuba omusota ogwo entamu n'ogyasa n'otagifumbamu option ziri bbiri okusigala mu kalulu oba okuba omusota emmere tukalirira nkalirire
mukitegera bulungi zino statement ziwalo calculated nzogera nzimanyi kubanga mu constitution mu ekiri Museveni kiyakosa mu kinana yakwata mundu ogenda mu nsiko kujjawo bubbi bobululu the same way je tusobola okuyita mu naffe butubanga twetegese naye in the other side of the coin let me tell you this Museveni gotwagala okulwanyisa mu ngeri obendala yatusigamu ensigo gye mbasomeseza mu kigula lugi mugenda jibuuka motya ye kye yakola kikyo bwe yalinga ali mu nsiko ng'atandise okulwana buli muntu yenna gwe yawulirangako akantu akatono bwe kati ng'avudde ku mulamwa oyo teyasulanga baamujjangawo ne bwe wavanga mu kampu ng'ogenze kweyamba nga toyogere ngenze kweyamba nga tosula mwene embeera gye tulimu erimu ensowoleza abannayuganda mwene embeera gye tulimu erimu bannayuganda obwava obumala obasiiwudde mwene embeera gye tulimu erina abantu abeeyagaliza mwene embeera gye tulimu etandika okukwosa omuliro webwokira lumuliro guvaawo embwa weeyotera omuliro ne tugende bakalira lumonde kitegeeza mulina okwegendereza ennyo abantu bemudiringa nabo olaba fon mu struggle gye tulimu oli akugamba nti Wanumpu ayambadde t-shirt ya Kyagulanyi ayambadde baleti n'agamba people power our power n'alwanyisa muntu Wanumpu munene amukuba najera amukolako provocation najera amukolako propaganda instead of okutula wansi ne mukola resolution ey'okujja weekanaza mwe ne mugenda maaso kati in such a situation abantu bagenda kwekwata batya butubanga feke nyini abavuganya mu 7 tusobola okwerumba mu network ku mikutu abavuganya mu 7 network ku mikutu kubanga yateeka mu ensowole mu 7 ye muntu asobola okuterawo omuntu namu facilitating na pretending anti alina at the end nga yabalyamu olukwe n'abateeka yeeri n'abatwala ekyakikola bulungi n'akimanyi kyokola bwe nalina akava wenti bwe nalina video gye nasooka okukola nga nkomye okuva mu mitala amanyi ne mbagamba Robert Kyagulanyi Ssenta mukama wange nkusaba okyusa obukulembeze bwa NUP okuva ku secretariat okuva ku kibiina mpaka mu diaspora abantu bangi tebatandika okushakinga ne bakankana not because nze nali nkasuka jjinja mu kisaka kuwunyako ekiri mu kisaka kubanga nkimanyi nze I know more than what other people they know kubanga nfuna information who's who wakuba nti enkole yange yakuyuniting abantu si yakodividing abantu kyovula abantu ntambula n'omugendo mukava kuya tugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe kitegeeza bannayuganda tusooke tugenda tufune format to resetting our minds twagala nsimbi twagala ggwanga lyaffe naye ng'ekituufu kiri nti bwe mba temutunuddeeko nakwekuba mu mitima kuva mu ndooliito nze nabagamba nkola ebintu bino sina wengenda kwesimba sirina interest yonna naye abantu abasinga okungi balina interest ey'okufuna ebifo ey'okumanyikibwa ey'okufuna ensimbi n'ey'okuba nti bakolera sayidi bbiri bwe tuba tukyalina elements ezo kijja kutubeera kizibu nnyo naye mu kutubeerera ekizibu bagamba gy'okoma okunyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi bannayuganda njagala tuve mu ntula gye tutunula mu byobufuzi tudde mu kutundira eggwanga namwe abali mu NRM nafunye information namwe mwakyankalanye olw'engeri akaluke kalinga gye kwakwatiddwamu n'ekibiina kyammwe gye kigenda kisiigibwamu ettome engeri y'okubba akalulu the fact is Museveni anaatera okuyita olukiiko lwa NRM ebigenda okuba mu ngenda bibawula essaawa zino n'ebigenda okutesebwako n'ekino ojala kibaga bannayuganda ebintu bingi bye tulina okusooka okukyusa mindset yaffe nga bannayuganda we have to set our mindset we have to reset our mindset tusalewo twagala Uganda ng'ensi are we interested in money or we want to stay in the same situation as we are in right now kubanga Uganda teri mateeka essente z'omuomusolo ze bakozesa okubagoba ku mataka ze bakuba okutwala abaana bammwe okubagema oba okubakola ebintu ebikyamu amasomero maggale buli kimu bakikola mu Uganda buli kimu bakikola mu Uganda nga temumanyi so tulina okukyusa mindset nze nsigala mbagamba bwe nti with the meantime nsanga bisibe ensi yaleeta bwe mugana okuparticipatinga mu kalulu ajja kuleeta abantu be kyekisooka bwe tugamba tugende twekalakaasi bannayuganda tebaagala kujja ku nguudo kubanga they are satisfied where they are okitegeera some are not satisfied but because they fear olw'ensobola ezatutekebwamu nga mu kutambuza olugambo teri abakwatira nsawo nga nekyawulira kisobola kusula nakyo mukama wulira kimwokya ng'agenda azonga nakyo
Abaganda baffe bangi bafiirire mu struggle eno olw'okuba nti abantu be tulina abo tebaagala kusula na bigambo. Lwaki yakigambo mukazi we nenga mukazi gwa kigamba mukozi wa state yakimanyi. Museveni watuukira okugamba nti mukazi wo mbega akubega. Naga mukazi muganda wo mbega. Omuntu gwomukola naye ku mulimu mbega. Kiki kye tulimu wano kye tulina okubeera. So nno njagala tubenga tukola ekintu kye kimu ffenna tusooke tufune mindset esooka. Eggwanga lyaffe tulyagala oba twagala nsimbi. Maliriza ngamba bwenti. Nze ng'omuntu kama kwogera mbawa options nyingi era ne mbawa ne answer. Option esooka eri mu mateeka mugiwulidde. Museveni takyasobola gikkiriza. Yateekawo n'amateeka gagana batokuŋŋaana. Option esoboka ziri bbiri. Esooka yakwekalakaasa. Ne bannayuganda temwagala kusituka. Option ey'okubiri yakukwata migemero wala nga bwe yagikwata mu 18 n'agenda kubanga ekyamutwala kwali bubba bululu nakati bwe bulwera yabubba. Naye option eyo erimu obuwayiro bungi nnyo kubanga n'okuganda mugenda kukwata mundu mulina okumala okuyita mu mateeka nga buli kimu kiganye ne mukola apiru zonna mu kooti ne zigaana. Then ne mulyoka mukola ekisemba isikuva buviri mugenda kukwata mundu no kubanga bajja babuuza kozi kye batwala okukwata mundu. Mwagenda mu kooti ki mwagenda ludda ne mukola kino kuba birina okubeerawo okubeera gadi kinchiri kye mugenda okukola kubanga ye kenyini already ayinayo abantu bali mu nsiko basobola okukola ekintu kye kimu mwanooza nti mulina abantu kumbe omusajja muyaye mukitegera bulungi. So twetaaga Victoria yaffe twetaaga okwagala n'okuyunitinga. Ekyokubiri tulina okwesigaŋŋana. Ekyokusatu tulina okumanya kiki twagala. Ekyokuna tulina okumanya abantu tulingana bannayuganda. Ekisookera ddala okuva mu 1962 Uganda ng'efunye obwetwaze tetubadde na opposition, tetubadde na bannabyabufuzi, tubadde n'abayeekera n'abasirikale. Tetufunako civilian president tabeerangawo. Buli civilian president gwe baaleetanga bamuwambira within weeks or months. Ekisembayo ekintu kye bayita obulimba bwe bafugidde mu Uganda okumala emyaka egya 58 egigenda mu 6 kibadde kizibu nnyo okukyusa mindset y'abannayuganda ati Museveni abadde abalimba ne gavumenti ezaaliko zonna zibadde zibalimba. To the extent nti omusajja atuuka n'okujja ku radio n'ayogera ekigambo ng'okiraba kifu ne bakibaguza ne mukitwala. To the extent omuntu atuuka n'okujja mu parliament n'ayogera ekigambo nga kiswaza ne mukitwala. Oyina giraga nti embese ziguze million 8 ne mukkiriza. N'abatera abantu abadivayiti ne bateekawo diversions ne muzigenderako. Ne muva ku kino ne mukireka. Ne muva ku kino ne mukireka. Ye keeping on bali teyakinda kubawo kino mukibawo ne mugala n'akubawo kino ye keeping on gula time ng'agula time. Kati nawo sigenda kulwawo okugenda ku kintu ekirala ekiddako. Eno message njagala egende yabasawo mwenna abali bekalakasiza mu Uganda era ne baganda bagenda boa sente. Baganda bange banyinaze njala bategeeza. Saagala musiruwazibwe. Teri sente zigenda baweebwa. Ekyo kiwandiike kyakoleddwa nti bagenda bongeza omusala nga bagubateredde mbambi eyo yabyanswa. Gavumenti y'omumpembe yosere tabasira mutano wa karekezi ensi yaleta nsanga bisibe eri mu bukulembeze mu bukyamu era mu buddo bukyamu ogwanga ekyamu. Tebalina nsimbi wadde ezikuba ekinyonyi. Nkiddamu ekyalemezaawo kafyu kwe kuba nti abasirikale basobola okukwata bannayuganda bajja mu ssente zibabeezaawo. Tasasula basirikale, abasawo tabasasula, abasomesa tabasasula, n'abakozi ba gavumenti office ezimu tezikyakola. Kati mmwe maama mulowooza ssente zagenda obba wagenda zijjawa. Kyebadde olina okukola kwe kkubira oyo omwami eyakoze ekiwandiiko ekyo bategeeza nti agenda bawa ssente naye mbabuulire tebagenda bawa ssente wadde omune gw'ennusu era mujja kujja mugenda tushobera musajja yabagamba. Ekyo mu byobufuzi bakiyita okusuubiza otwalira omuntu mu bbanga ng'ategeera nti omusuubiza agenda muwa naye nga teziriiwo kubanga tezikola ki teziriiwo. So saagala musugumbize ng'akimezezza okw'omusana nti ssente bagenda zibawa teziriiyo kubanga ne challenge balina y'okuddamu okugula amasomero. Abasomesa abasinga ebitundu 6 ku buli kimu tebagenda kudda amasomero okusomesa kubanga bamanyidde embeera ey'okweyiza akawuka. Kati mu abalowooza ne mugenda kusasulwa nsimbi teziriiwo era mwandibadde mu yengeri gye mugenda okwetetenkanyamu ng'obudde bukyali. Ekyo kyo kibaguwulidde nga nkijje mu sources ennekusifu. Ntandise bwe nti Yoseri tibahabulwa tabaisula mutabani wa Karekezi ensi yaleeta nsanga bisimu zeyizedde. Olunaku lwa leero nga ali wamu n'ebitongole ebyokwerinda ino message njagala egenda eri aba UPDF original bannayuganda. Ategeezezza ayo y'okwerinda abava mu famire ye omuli M23
wepo n'abajasi ba SFC ne ka family kaabwe kyenjagala musooke mutegere kiri bwe kiti omuntu yenna gwolaba nga akutte mundu n'akuba essasi oba n'akuba Munnayuganda oyo si Munnayuganda ge magye ga SFC ge magye ga ADF ge magye ga M23 nkiddamu kabere wa polisi akuba essasi mu bbanga oba n'akuba Munnayuganda omuggo oyo si wa UPDF si wa Uganda Police basirikale ba ADF basirikale ba SFC ne M23 wepo ne bansanga bisibe yeke nnyini beyeretera okuva mu Kampala abajaye bajja makomera abadde mu ngoye za bulijjo abadde bakuba abantu emboko mu kwetoola eggwanga lino abadde by election nkiddamu teri serving officer mu Uganda Police ali well educated and dedicated eyakubye omuntu Munnayuganda omuggo talijo mukaluke kayunga ne by election zone ezabaddewo babadde bayaye amasirikale ba SFC aba M23 n'aba ADF muno muli iso semwai ne eso bibakoze emirimu egyo kati mundu mwagala kutegeera kulombanyi kuliko abasirikale abanene abamanyi ba general ba police ntegezeddwa bwenti nti ne Museveni wana agenda ne wabatagenzeewo abasirikale abasinga obungi bannakabala Bannayuganda batambula ne mundu nga nkalu era Museveni wana agamaja agamutambulira gegaba ne mundu ezirimu amasasi abasigadde tekuba musirikale yenna ayina mundu eri musasi kabere nga pisto ekyakiwakanya jambulire okusinza ku information gyegenda okubawa nkiddamu abasirikale bannakabala ba serving police officers ne serving UPD officers tebalina mundu babazina zibeera nkalu temuli masasi ntandisebwe Museveni yaragidde nti buli ditachi yonna esangibwa mu ggwanga Uganda omuli ne amare zonna zirina okubeera monitored by CMY ISO n'abajasi baabwe abekimpatiira abakola emirimu gy'omubegera kino nkikoze bwenti muno muli ditachi za polisi n'ez'amagye teri wa polisi kabere w'amagye akkirizibwa kweriranya amare wadde okuliraanya emmundu yonna okutandika n'olunaku olwaleero nkiddamu Yoseri tibahabulwa lutabaiswa mutano wa Karekezi yalagidde ekiragiro kino nti ditachi zonna okuli ne amale eza polisi n'ez'amagye zimonitaringibwe basajja be Abanyarwanda abali mu gye erya M23 wepone SFC ne CMY ngere wa polisi yenna nakabala ojja kuba tokyakkirizibwa kwera na mundu ngirimu amasasi era kyovula mugenda kukola n'abantu bamutategeera mu bintu bino ebyokusavinga eggwanga naye nga musavinga gavumenti ekyama ekyo nkimanyi mukimanyi akiwakanya ng'oli sivili kuno oba oli civilian nkimanyi nti kigenda kukulumira bwere naye ng'ekituufu mukimanyi nti kye mwakoze ngenze mu maaso Museveni y'omu apulaninga okutta n'okukwata abapoliisi Bannayuganda nakabala bonna wepo n'abajasi ba UPDF abanene mulanka bano batesiga n'omulundi n'ogobo kubanga mu bo yabasigamu ensigo y'Abanyarwanda ba officers ababega ng'ababuuza ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga kiki balowooza ekiri ku gavumenti y'omupa ebibeserera lwabase mutono wa Karekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe biki ebigenda maaso mu gavumenti ye kasito omala okyogera ne kikuva mu kamwa ati muzeeyi atusobedde naffe ebintu tetukyabitegera twagala kuva mu bintu bino gwe akawungeezi w'obyogeredde oba ku makya eyo nga basima so nkiddamu the high-ranking officers in Ugandan police forces and the high-ranking army officers in Ugandan police defense forces, please be very vigilant or be very careful in the situation whereby you are discussing about political affairs which are taking place in Uganda, most especially when you are talking about the ongoing by-elections in different parts of Uganda. Please be aware that your safety the son of Karekezi, Nsiyaleta Muzeyi Zedde Nsanga Bisibe, has ordered his Rwandese spies across the country to start monitoring and arrest, even to kill, the non-trusted army serving officers and the untrusted police officers. This is taking place. It's going to take place starting today and onwards. And the evidence is seenable as you've been witnessing in different police
in different regions whereby serving police officers have been attacked and killed. Chidam. Buno ubadde bujulizi bwangu kunala bwenjogerako olwaliro nti bitundu bisinge by'eggwanga poliisi badde batandise zirumba okuzittamu bannansi bannakabala basavinga mu poliisi ne babalumba ne bakuba ne batta ne bawoza ekyabasiba kyakinoonyerezaako naye nga tageti yaabwe badde bamaze ogituukiriza nga bagijjawo. Kino njagala nkiddemu nkimanyi kuli kuba serving army officers. Nfunya information endaga nti mu UPDF mwennyini ne majega agasinga obungi kabere mu poliisi Abanyarwanda balese abatamanya wadde senior 4 nga bakoma mu P7 abasinga obungi tebalina buyigirize. Ntegezeddwako nti bajja ne kits okujja mu training camps eziba mu State House nga ziragira abatendeka era abo biragira mu training camps ezo okutraininga abasajja with immediate effect era bafulumira kulankaza waggulu. Bamala okufuluma badeployingibwa mu poliisi ne bafuna lanka ezawaggulu ne batandika okuwa ebiragiro eri abasirikale abakulu abali mu magye n'okuwa ebiragiro abasirikale abali mu poliisi. Kino njagala mumbuulire mu Uganda yonna ba DPC, ba RPC, ba SSP bonna basinga obungi Banyarwanda ni wankubadde betuma amanya gatali gaabwe era bawa orders. Ngera njagala bagamba n'omuduumizi wa poliisi saazino Okoth Ochola wetwogedda lumbala embirizi omwami ono yaweebwa akatwa lwakuba nti bamukkiriza kufuluma ggwanga era essaawa yonna bali babikira nti afudde muligadde omusajja ayogera nkiddamu. Omukulu gwe mugamba nti yakulembera poliisi ya Uganda si yagikulembera kifaananyi oba ddame gye baali yambaza olugoye nti lwa poliisi naye nga si yakulembera poliisi. Ba junior officers Abanyarwanda abateekebwa mu poliisi bawe biragiro bino okutta n'olukulujja bannayuganda n'okuba nti bakola buli kimu. So njala kibategeeza nti bwemuwuddanga omukulu Okoth Ochola Katonda amujjuludde temubuuza ani yamusse. Yo senti bahabula tabashyira mutano wakale kyebuzeyize ensi yaleeta yaba yakoze omulimu guno. Okoth Ochola lumbala embirizi bulungi nnyo nga tebamukkiriza agenda abeera okujjanjabwa. So muwulira nti Katonda amujjuludde temugaa nti saabagamba mukitegere bulungi nnyo. Mwenna bali mu poliisi abali mu magye munjulira bulungi nnyo abawa order bava luddawa. Kino kigenze mu ministries. Ekiri mu ministries kifamba kikitokota. Oyinza okuba nga oli full minister naye nga akuwa order junior staff yakuwa orders era yakuwa ebiragiro. Nenga junior staff ogenda omunonyerezaako nga Munyarwanda awedde emirimu atonya ne moli. Tugenze mu bitebyo n'ebisinga obungi kazibe embassy zonna eziri mu Uganda eziri wabweru wa ggwanga zonna. But junior officers with the Rwanda origins bebawa biragiro, including where I'm seated right now. There is a junior officer. He's the overall commander of all duties of Ugandan embassy in Ankara. That's the capital city of Turkey. He's the junior officer, but he's the one giving all the orders. So this is taking place all over the world where there is Ugandan embassy. The junior officers of the Rwanda origin who are serving Museveni's regime, they are the one giving orders. So all ambassadors you see worldwide who are there representing you are there, they don't have any right to do any business on behalf of Uganda, apart from the junior officers who are of the Rwanda origin. They are the one giving orders. I think this is the rightful information, and I'm giving to all this information to all Ugandans to be prepared that we were invaded and we are still under the military control. Because here, as you see, the parliament is there, but the parliament is useless. Recently, Museveni said, I can do without that parliament because he knows the parliament is just a joking subject. People are seated there, enjoying their money, going abroad, going for shopping. But if it is come to discuss national matters, they can't discuss because they went there to get money. As like other people who are seeking jobs somewhere, somehow, in any other offices, they are no longer serving their nations. They are just after money. So, abamagye mwenna aba UPDF nga muli banna Uganda, Saudi mu Muganda, mu Nyolo Musoga, mukimanye nti waliwo mission egenda maaso, egenda okubange batuukako, bagenda tandika okujjawo omuko muno bakwata ngenze maaso. Akaseera konna okuva kati, Yosef Bahabura otabasoma mutano wa Karekezi, apulaninga okuyita olukiiko lwa NRM olukulu, lutuula mu Nambiro nga nena bugisimu fungize batandika okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Eri obutabanguko n'okuba nti beeralikira okuba nti gavumenti yabwe yinza okusuulibwa. Mu kino Museveni atidde nti mu kalulu akabadde e Kayunga bakozemu effujjo lingi nnyo n'okulabisa ekibiina era bannakibiina basinga obungi bagamba
wadde mwalangiridde wa NRM kituufu kiri nti Nuupu yawangudde era mukyala Nakwedde yawangudde naye biri bintu byetukola size zimu ku principles za NRM era abantu bafyuminga mu NRM kino ne kibagambiddewo nti abantu mu NRM basinga obungi batandise okugamba bino ebintu nedda biddugaza amanya gaffe biddugaza ekibiina wamu n'okuba nti batuyita abantu abatakyaswala abatakyasobola kulowoozaako ggwanga mu kino ku nsonga ezimu ezigenda okuyisa NRM Executive Committee batuule ku nsonga zino kiri nti omwami ono nsanga bisibe ensi yaleta muzeyizedde yafunyemu ekirowoozo ntegezeddwako nti anoonya ensimbi esobola okuddukanya judicial system mu Uganda jjukira ebitongole bisinga obungi omuli n'eggwanga lya Amerika lyamumma ensimbi okusavinga oba okuddukanya ekitongole kino ekya Uganda Judicial Commission tebakyabawa ssente kati anoonya kyetuyita overturn wagenda okukwatira akyuse ebintu bino basobole omuwa ensimbi mu kino ayagala kusala kakodyo jjukira kooti ye abawabi b'emisango babe era bamuwulirayo omuntu yenna awaba omusango on behalf of Nuupu obanga aguwabye ng'omuntu muna Uganda nga awaabira eyavudde mu kulonda kwekayunga directive zigenda kuba nti omulamuzi yenna agenda otula mu musango guno alina okuvataaninga Victoria NRM balangire nti Nakwedde yawangudde okugezaako okusika eri okulaga ensi z'ebweru nti omwami ono judicial ekera bulungi bannayuganda bamuwaayiriza asobole okuyula omusimbi omuliri okuva mu bamagulu meeru gy'azesaba kubanga baazimumma judicial system teriimu amu ssente so temukyewuunya nga wazzeewo akabadi kano akogamba nti waliwo awaabye nti okulonda kuno kwaddemu obuvuyo era kugenda kukyusibwa either bayinza okulangirira Nakwedde oba okuddamu okulonda ne bakireka nga bwe kiri Nakwedde n'awangula omuntu yenna n'abazemu okwesimba n'awangula nenga bankala kizannyanga akakodyo okugyawo ekintu kino kubanga kyabaswazizza nnyo tekyabalekedde kawale ka munda era nga bwe tuwogerera nti bo baswadde ne baswalukuka era kyemubamula nti buli muntu bamuwaddeyo ssente ajja ayogere byayagala nga ndabyeko ne muzeyizedde kinvinvi eyayita kapitaani w'ennyonyi oba nzivugira mu kisonyi mukulu Francis Babu ng'ayogera ebigere bitakwatagana ekikulu nkimanyi nti Museveni mulogo abantu be bonna basinga obungi yabawunika n'abakwatako emizimu buli omu kyavaayo okwogera weewuunya kibikwatagana n'emyaka gye buli omu bw'avaayo okwogera weewuunya nti ono musajja munnayuganda musajja mugwira muki naye ate seewuunya nnyo Captain Francis Babu endowooza yo ngimanyi yamunguuba eringa akajiko k'obusera ke batabudde mu mata kubanga nkumanyi physically nkumanyi practically nkumanyi ng'omuntu n'ebyobufuzi byonna babadde mu Kampala byali yakugulirira okuva ebbanga lyonna ate nga n'olulimi olw'okulwogera tolulina mu kubogoka tomanyi mbwa gye bawadde magumba kubanga eba ennyo ennyo mukira gy'olowooza tebagiwadde kyamaanyi nnyo kumbe ennyama yasigadde wa mukama waayo kati bano bonna abali mu kuwujja obunyama nga balwanira gavumenti yabwe okusigala bakimanyi bulungi nnyo nti si babbi baweweta mpisi kundi bamanyi nti omunyago gwabwe gwonna guyimiridde ku Yosefu Tabasire mutani wa Kalekyezi mukama wamuvuunulira entamuye oba tumukunkunya omukono mu kibya buli omu agenda kuba atandika okumyumyula akabina ke ateekemu ebitamu nga bwe tubikola mu primary okwewuna embooko okuggyako amaliba ku kabina akatuula obulungi kwe kuba nti bakuba jjejjerebu okuba nti gavumenti esiga naye wakimanyi bulungi nnyo nti omubbi bw'obba n'oyonoona ate ekiba kiddako kukwasa maanyi ebiddako ensi yeramula ekyo mukitegedde ngenze mu maaso era mu kkowe lyerimu gavumenti y'omumpembe Yosefu Tabasire mutani wa Kalekyezi njala tegeeza ab'ekibiina kya Nuupu era mumpulirize bulungi nnyo gavumenti y'omumpembe Yosefu Tabasire mutani wa Kalekyezi wetwogerera essaawa zino epulaaninga okusindika omwogezi wa poliisi either anaabeera muzeeyi Piano Fred Ennanga oba anaabeera omwami oli omulala omunyarwanda okuba nze nja muyita munyarwanda kubayita Owesigire kuno kugenda kweteekako omwogezi w'amagye oyo mukyala ajje batuule babiri batuuze engalabi zaabwe babiri oba basatu nga bwe bakola okujja okubuzaabuza eggwanga omuntu bw'abanga ayogera mazima teyeetaaga kukyusa maaso wadde okukweka amaaso mu statement bazibawandiikira ne muzisoma temwogera kuva mu mutwe gwammwe kyetuba tubagamba nti bw'oba osaze okusasulibwa kufuuka musiru ojja kufuuka musiru ntegezeddwako nti state epulaninga okutandika okukola statement eziwe omwogezi w'amagye oba wa poliisi abagenda okuvaayo okwogera ebigambo bino wammanga ng'ekigenda obakozesa statement eno baagala kuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikiyita okubeera mu maka ge mu bufuge era nga musibe nga tagenda kuvaamu nga ne munaaba mututta omusango mu kkooti nga mugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yasibiddwa mu maka ge mu bukyamu era kkooti yennyini egenda kuba tesobola kusala kintu kyonna egenda kuba emulemezaayo kubanga bo kye baagala batidde bagenda gamba bweti
tugudde mu lukwe nti ebyavudde mu kaluke kayunga nebadde bitambula mu ggwanga lyonna bikulu bibaddewo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamu abakulembera ekibiina kya Nuupu batugudde mu lukwe lwabwe nga baagala kuvuunika gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe kino bakimuteekeko bamuteeke mu house arrest ebbanga eritali ggere era essaawa yonna kigenda kujja bwe mukiwulira okujja nga bagenda kikyusa kubanga yenkula yaabwe so njala tegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde nti mukama wange kino bw'owulira nga enanga Fred Piana akyogedde oba omukyalo oli oyeeyita omukyalo Muganda Flavia Byekwanso nga ze n'akyogera teweewunya kubanga Flavia Byekwanso zimu ku nsowole eziri mu Buganda ezitutawanya yeyita Byekwanso kumbe mukyala Munyarwanda. The reason as to why Museveni doesn't employ the real Baganda because he knows he can't use them. He just wants to use these people whom he brought himself. He brought up those people by educating them, facilitating them, and employing them. So there are those people whom Museveni uses to come in public and utter their nonsense because he knows Ugandans, we don't care. So anytime from now, if you hear this Flavia Byekwanso, the likes of Enanga, all these gentlemen, the assistant spokesperson of police, Simanyi Sijui Nani, ngazena ayogera fulani gobogedde mukimanye nti balina kibapulaningira Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeka mu house arrest kubanga bakimanye nti entabiro y'okukyusa gavumenti yonna etunulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti bano beyeeterawo bonna twagenda tubambula engoye mukana akawairo njagala kusooka kuyimirirako wano bategeeze ebiina by'obufuzi byonna ebyaliwo ekansangwa byafuuka matogero agalimu ebituli ekyo pia kimala bulungi n'akikola kyova yayabaga nti 220 tegenda kubeera opposition yali akimanyi nti amaze okuki abawadde amataka abawadde ssente abawadde amamotoka abawadde abakazi abawadde buli kimu abawadde life insurance bafunye teyamanya gye twava mu kino otegeeza ki omukulu retired Colonel Kizza Besigye Kifeefe ensi yaleeta sanga bisibe muno mwakanule amaaso ngago babikuliddeko banga omutama zeo natula mu suwani y'omukulu nga mukyalimu ekifi ky'enkoko omwami omujjukire yali akwasaganya ebyobufuzi mu kibiina kya NRA ne mu Fronasa ye mwami y'omu agezezzaako nnyo okubuzaabuza bannayuganda okubalaga nti akyali munabyabufuzi ono si munabyabufuzi musuubuzi recently oba gye buvuddeko yaletawo ekibiina kya Red Card ne tumukikuba ne kivaawo ne kifa balina ekirala kibaleese nga baagala okukwasa ensonga y'ekayunga nakyo mukikube mukitte lwaki teri busana wandiikira oludda oluvuganya mukulu Mpuuga Mathias ng'alina ebiga byamugamba naye neewuunya mu abantu abatasobola mulya mmere ki okutuuka okuba nga wavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ovuma Nuupu kati ogiwandiikira mu kkoki tujjukire nti ekintu ekikuva mu ngalo kiba kikuvuddemu kiba tekikyadda ekintu ky'olina waakyo okigaya bwe kimala okuvaako n'olyoka ojjukira oluyimba olwa mugenzi Jimmy Katumba owa the Ebonies yagamba abantu lwaki tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigaya bwe kimala okuvaako olwo n'ozuukuka nga n'ebiseera ebisinga tekikyadda nate n'agamba nti lwaki tetuyiga bannayuganda yagala tuyige bannabyabufuzi abasinga obungi ba jobless seekers mu Uganda. They are after money, they don't care about you. And believe me, that these people, they know that the power belongs to people. That's why after 5 years, they come back, they ask you. They mislead you, they lie to you. But at night, they talk with Museveni, they sit and they discuss the next plans. They discuss all those diversions. They discuss all the catastrophes which are taking place in Uganda, because for them that is their job. They are job seekers like you. Nobody's going to tell you which job, which occupation they have. They don't have the occupations. They are not occupied. They are jobless seekers like you. So please wake up before it's too late. Realize what is taking place. We don't have opposition apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. So whoever is lying to you, don't be fooled. All politicians in Uganda, apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform, the rest of them, they are working for the state. They are just there
to camouflage to pretend that they are opposing Museveni, but they do not oppose Museveni. They do support Museveni at night, and they sit, they plan each and everything. Ekyo nkimaze ngenze ku kirala. So mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu nkikugambye bapulaninga okuteekamu under house arrest. Poliisi ejja kuvayo ebyongere okujja nga bagenda bikyusa. Ngenze mu maaso. Essaawa zino we twogerera amagye g'eggwanga amatuufu aga UPDF tegalina mmundu ate nga nago geeyawuddemu gagamba nti ekimala kimala tulinze bannayuganda kusituka nga babadde babagamba naye bannayuganda mukyagaanyi. Amagye ge mulaba gali e Congo essaawa zino kino kibagamba lwatu ng'omusezi Agulesi One ngenda kulirako bantu bange. Aga amagye si ga UPDF, aga amagye ga M23. Nkiddamu. And I'm telling this in the entire world that whatever games are played in the Republic of Congo right now, we the Ugandans, we are less concerned about the situation which is taking place in Congo, because the state didn't consult the parliament of Uganda. Previously, Museveni did the same thing. He took his troops in Congo. They invaded, they looted that country. The same thing what now they are doing. So, all the games which are played in Congo, we are less concerned as we Ugandans. And this message goes to the leaders of the Republic of Congo. Please, whatever mission and whatever deals you have with Museveni, we Ugandans, we are less concerned. And the money which you claim that we Ugandans, we must pay. Let me tell you this. After the overthrow of Museveni's government, nobody is going to pay even a single coin to Congo. This applies to China and other countries which are still lending Museveni money. We are not going to pay even a single coin. Because everything which is done by law. But Museveni doesn't follow the law. Museveni follows his instincts and his stupidity. He doesn't consult. Because he's the only president in the world with the biggest number of advisors, but he's the one who advises those advisors. You copy. So the international community must know that the man they are dealing with is not the legitimate president of Republic of Uganda. All Ugandans randomly they elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, known as Bobby Wine, is the legitimate elected president of Uganda. If there is any agreement between those nations or financial institutions worldwide lending Museveni money to his government, you are doing it at your own risk. We Ugandans, we are less concerned about those loans. So Democratic Republic of Congo, whatever games you are playing Museveni, we Ugandans, we are less concerned. The international community, including UN, the United States, Canada, and UK, please, please, please bear with Ugandans. We are tired with the dictator. There are so many things which are taking place in Uganda which are not recorded. Please bear with Ugandans. We beg you kindly stop financing Museveni. We are less concerned about everything which is taking place. The man went to Somalia. What happened there? The entire world knows. So that is my message. So byonna bigenda maaso mu museeyo mukitegere bulungi nnyo agamba agali agasinga obungi ga M23 ne mission gye nabagamba gye bagenda gye balinayo ngenze maaso ekyo nga kimaze. Eno message njagala egenda eri bannayuganda mwenna abakyalina ensimbi ku akaunti zammwe mu bbanga nga muli bagagga mukyalinamu akasente akagulya amagali ddiba wepono okuliisa famire zammwe n'okuddukanya bizinesi zammwe. Guno gwe mulango gusembayo okukubwa nze kennyini kamwakoogera. Bw'oba omanyi nti olina ssente mu akawunti mu banka eziri mu Uganda, nkusaba n'obuwombeefu n'eddoboozi kandiseewo katono, nkusaba n'obuwombeefu munnange ssente zijjeeyo. Ekigenda mu maaso mu bitabo bya Uganda waliwo olukwe olutegeke olw'okuba nti buli muntu alina ssente ezisukka miliyoni 3 okudda waggulu, olina ebibuuzo by'okuddamu bwe bikulemerera ensimbi zibeera mmaniya anemye ziba zigenze. Bwe bana tebazijjeeko nga bazikwakuddeko bulungi nnyo, ssente zino zigenda kuleetebwa okusibwa amayisa oba okubuzibwawo. Kubanga Museveni akimanyi nti abantu bannakabale babeera n'ensimbi tasobola bafuga, kati yeebuuza balina ssente ku akawunti bazijja luddawa.
Kino kigende eri baganda baffe mwenna abaddukanya business mu Kampala naddala abaganda abanyolo abasoga abakyalina ensimbi ku account bataata bamama basenga bakojja mbasaba n'obuwombeefu mujje ensimbi zammwe mu banki ezo bagenda zitwala bwe bati bazitutte sero zennyini sezigenda okwettira kubanga omusajja amaliridde talina ssente attachment sero zibeera ennyingi ku account mugenda muyeekera mwe temumanyi musajja pressure gy'aliko mu 7 temumanyi pressure gy'aliko kubanga akimanyi bulungi nnyo talina nsimbi naye ate waliwo abazirina bajja kuyita okuddamu ebibuuzo nga n'ebibuuzo abakubikubuuza obanyooma oddemu arrogant muganda ntogenda kusigalawo nkubiriza omulanga obutakungula abagagga abali mu Kampala nga muli baganda nkimanyi wadde muwagira gavumenti naye nkimanyi sitaani talina mukwano gwe kubanga bamala okukozesa taleka bujulizi yayagala bamuvunaane nga ye gwe ng'amaze okujjawo so mbaddamu sitaani gwe musavinga essaawa zino alina olukwe olubajjawo n'ensimbi zammwe namwe bannayuganda balina ensimbi enkalu ku account muzijjeeyo eno ensi gye tulimu eri mayengo amayengo tegagenda kuleka kintu kino nga tegakikyusizza yensonga lwaki nabagambye nti ebintu ebisinga obungi ebibye ebikalu ebikwatibwako ebimu yabifulumya dda eggwanga wano nno we mbagambira mu kwesabira namwe musabire ku bannayuganda era mumanye nti ensimbi zammwe ziri mu lusuubo era munamanya nti ziri mu lusuubo nze temunnenya kubanga ekyange nkibagambye kubanga information njijja ku source ate we njibagambira yewe gye mbagamba ekyo nga nkimaze njagala buli munnayuganda woli wonna oyise emikono gyo ebiri ogikwate bulungi nnyo nga bwe tugamba tuli mu kipooli eky'eggwanga Uganda osabire baganda baffe abakalamojja ekiri mu kalamojja kifumba mutuku kubanga bwe twogera essaazi ne baganda baffe abo bannyinaffe munnange yabalula yasiriira dda etya abakalamojja bano babadde bamanyiddwa nti basajja na bakazi balunzi era nga bo kyetuyita ensi yeebwe gye tuta outside world tebagimanyi twalina n'eŋŋombo etugamba nga tuva mu ssomero twasomanga don't wait kalamajong to develop enjogera buli omu agimanyi previously we used to say that don't wait Kalamajong to develop because those people they were minding their own business. They were cattle keepers. They didn't participate in any active politics. Even they were not willing to educate their kids. Because for them they mind about keeping their cattle. They don't care about politics or development. But as we speak right now, Museveni yatwalayo mamba, n'atwalayo tanka, n'atwalayo ennyonyi ennwanyi. Kubanga mu kutandika yasooka sindikayo mukazi we nga minisita akola ku Karamoja. Jogera nti Karamoja teriyo muntu yasoma. N'amutwala bategeerere. Kumbe ono Janet Kembabazi yali agenzeeyo kufuna bambega bakumuzikira kiki ekiriwa ekiri Karamoja. Bwamala okuziga ng'omuzizi bwaziga omanyi abatamanyi Luganda njala babuuza omuzizi gwe tuyitanga skota oba spota bumaje. Spota ye muntu a sporting ekintu from a short distance or long distance. N'abakola n'abategeeza nti something is taking place in such a distance tulina kuyita wana wano. Abamanyi olulimi lw'amagi abamu bayita ba signalers. Signalers ye muntu alabula nti kino kiri bwe kitukwana kino. Era abalaba firimu ez'ekikomaano mutera okulaba sayinza abamagezi bakozesa mu lutalo. Naganti kate n'abalaga sayinza gye tulaga wali abantu babati kati mumukwate wano mumukole bati mumukole bumuti bakole ezo actions bakola zibeera actions and signals to inform to inform these forces that gye tulaga wali ekintu bwe kitibwe kati bwe yasindika Janet yamutwalanga sport agenda sporting ebice biri Karamoja. Janet ya sporting already in the first place Museveni yamanya bwe yajja mu 1996 yamanya Abakaramoja balina emundu nga si abazibaguza bazegulizanga okuprotecting ebugagga bawabwente nga baprotecting balina olutalo wakati wa Masayi okuva Kenya n'Abakaramoja nga bebba nga omwaka guno guyinza okugwanga Abakaramoja basirise Masayi ne bagira babbente bazitwale Kenya n'Abakaramoja nabakola ekintu kimwe bagende Kenya ne babbayente bazikomyawo. That's yalinga nga traditional game yaabwe kwebba gwebeno nange nzibeno nga balina emundu zaabwe. Era nga buto tina njogere gamba don't wait Kalamajong to develop o Kalamajong to develop nga tubaga nti tetusobola kulinda Bakaramoja ku developing nga tugende maaso kubanga tebambala tebagala kumanyira yofuzi tebasoma nga tebabiriko okitegede nga tubagamba wetwogerere sawa zino omusajja yagezako banja kemonde badamu ne bazifuna kiyakoze ku kubatwalira amajje n'abatwalira emmamba n'abatwalira bakubya Abakaramoja
For God's sake, omwana omu Karamoja yabuze mu kabox kange nangamba. I hear they called teacher Lumbuye. You're on social media giving the information, but previously you talked about the Karamojong. Whatever you said was 100% right. We the Karamojong, we don't know what we did to the government of Museveni. There is a ethnic cleansing. The SFC has taken each and everything which belongs to us, including cattle. Video Nimbalaga Batola Mabo, Gorodiana Bamusimi, first family ya Mutwala. Tebakomye ku ekyo. N'amataka bagala never gatutte. As we speak right now, Chigandu wanti population y'Abakaramoja bogisa ku nambe entuufu ekitongole kibala abantu gye kirina n'egye ssaawa zino tebakwatagana kubanga ennamba esinga obungi bakimazeewo. Bagise. Bannange, njagala tusituke twekube emitima. Ensi tekungula tugikyalako bukyazaako wayagiviira tuli mukkabuka. Kiki ekikuttisa Abakaramoja abatali byabufuzi? Otukoba twalire mamba, otukoba ta. Nenga kyobattira bya bugagga byabwe. Tusabe bagala afa Abakaramoja. Ente zaabwe zonna bazibatutteko. Gorodi yena bamusibya mu magyeeko. Batwala amataka n'okubatta mu nnamba. Abasinga obungi babazise mass graves. This message goes to my brothers and sisters from northern Uganda. Be aware, and I will keep telling you this. The presence of the so-called Genocidal Msari in northern Uganda. You don't know what is going to take place after or next. The gentleman is there sporting land and other things. The next step is going to be put in jail and others are going to be killed. So be aware. Protect your land, protect your people before it's too late. And I'm repeating it. The presence of Genocidal Msari in northern Uganda, you don't know exactly what brought him there. They are sporting your land, they are sporting your belongings, because they thought that Joseph Kony did a great job to destabilize you. But unfortunately, you came back online and you're still working strongly. But the presence of Genocidal Msari in northern Uganda is going to cause catastrophe sooner or later. Believe me or not, you come and witness exactly what I've been telling you. Please, brothers and sisters from the northern part of Uganda, wake up before it's too late. You know exactly what is taking place in the Karamoja region. From Karamoja, the next step is the northern Uganda. Be aware and wait for that. Mchiddamu. Baganda baffe mwenna abawangalira mu bwambuka ga Uganda. Mwegendereze nnyo ekyaleeta muto wa Museveni kwe bayita Salim Saleh akandanaho omusajja Omusumaali. Teyajjeyo nti abaagala nnyo. Nga Janet bwe yagenda mu Karamoja na sporting, nono kye kyamuleta okusportinga amataka gammwe, ebyobugagga byammwe, okumanya weakness yammwe n'okutegeera kye mwagala ne mutaagala. Ekyo wanaamalo kitegeera bagenda bagoba ku mataka gammwe, bagenda bajjako ebyobugagga byammwe, bagenda batta in big numbers. Bakikolako ne bateekamu Kony Museveni himself. Kony Gomula, Kony was Museveni himself. N'abasalasala n'abatta. N'alowooza nti mugenda kukivaako. Ne muddamu ne mukola as you speak right now. You are so strong. But the next move now bagenda kyekolerako. What is happening right now in Karamoja region? The same thing which is going to happen in the northern Uganda. If you don't wake up, I'm telling you this. I'm not a son of the northern Uganda, but I'm a Ugandan who cares about each and everybody in Uganda. Open your minds, fight for your own freedom. Bannange mbagamba ekijjomanyi kinyaga bitono. Ekijjomanyi kikola ki? Kinyaga bitono. Ngenze maaso.
ngawe bagambye nti eggwanga lya Uganda bukyanga litondebwawo teribangako na kulonda kwa mirebe kukyusa bukulembeze na kati saazi no tuli ku mugumu gwa mundu okuba mu kumunda kaga mu bidakati bwe kiri. So no government yo mumpembe yose tubasema mutano wakali kintu kyekimu kyekosa okuteeka omudumu gwe mundu ku bantu okuba nti bagenda maaso n'okukunya na Uganda okubatta. Naye kino ebera nsigombi gye basiga eri abantu abanaddako kubanga buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero. Mwegendereze nnyo ensigo gye musiga kubanga wandikola ekintu okunyumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Museveni ebikola by'okola biggula bannayuganda amaaso n'okubazzaayo ku bintu byabwe okunoonyereza omusajja ono yatwesigamu yaani. Ebikola byakola abikola kusinziira ku kino kye mutamanyi. Museveni, whatever wrong you are doing to Uganda and to indigenous Ugandans, this takes them back into history to dig deeper to know who is exactly Museveni and who is exactly Museveni. What was he doing since the time he came to Uganda? Whatever he was saying since and then, is it the truth or he was lying? So it is high time all Ugandans to get to know who is Museveni. He's good at lying, he's good at diverting, he's good at buying off all his opposers or people who oppose him. By the end of the day, after using you, he doesn't leave the trace behind. He can use you, by the end of the day, he's going to finish you. And I'm warning the Northerners, we the Baganda and other tribes and other regions, we are still fighting, but please, you are the next target. Pick a leaf from whatever is taking place in other regions, Northerners, or the Ugandans who reside in the northern part of Uganda. Please pick a leaf from whatever is taking place in other regions of Uganda. Whatever is happening in other regions is going to happen in the northern part of Uganda. I don't want you to regret, because it's far some people are giving you information. So if you can't fight for your freedom, don't hope to see anyone who's going to fight for your freedom. Please wake up, defend yourself and defend your land before it's too late. Nyenze maso. Era wano njagala bagamba na Uganda mwenna abasinga obungi temwenyoma ekintu kye mukoze ky'amaanyi nnyo kitya wano wali ekinyusi njagala mumpulirize bulungi nnyo ensi gye tutambuliramu gwe kyolowooza nti kituufu kikikyamu oyo gwe bayita Museveni akulowoozesa nti ekikyamu kye kituufu n'akukyayisa ekituufu. Hope everyone is getting me right. The man known as Museveni is good at lying. And he pays every to those people who can deceive and lie to the people of Uganda so that he can camouflage and do all his dirty work. Kino kiddamu Museveni asasulidde emyaka egiwera 20 obulimba nga ye kikyo kyayagala kiyite kyafuula ekituufu gwe kikyo kyafuula ekikyamu kati kitambula kitya mu nsi gye tulimu gwe kyolowooza ng'ekituufu oba kyolowooza ng'ekituufu kyekikyamu ate kyolowooza ng'ekikyamu kyekituufu kitya. Bannayuganda njagala mumanyi ekintu kye mulwanyisa temukimanyi. From today, get to know this. Tulwanyisa Museveni omugwira n'abanyarwanda abagwira, that is one. Tulwanyisa bakyeruppe bamagulu meeru ababbi abakyakolera wansi w'emmeeza nga bakyasapootinga badikiteeta okuba nti bafuna ebyobugagga okuva mu Africa. Yensonga lwaki mulaba amaze oluzungu abamu baasirika kubanga bakizuula nti bagenda okukolagana naffe abakooye ebikolobero. Kiyinza obutababeera kyangu okufuna kye baagala ne bagamba katugenda ono asobola okutuwa ebintu byonna byobentagitunda gitunde. Kati tulwanyisa abagwira bajja okutwala eggwanga lyaffe Uganda. Tulwanyisa bakyeruppe abalikolera mu underground mu kintu kye tuyita neo-colonialism. Neo-colonialism oba kye tuyita colonialism bwe bufuge
abazungu batufugirangamu gye buvuddeyo katono ne bawukyusaamu katono ne babufuula neocolonialism gwe tosobola kimanya kati ngenda kikunnyonnyola bakufuga nga tebakutteeko ne bakozesa bikolwa ebiyita wansi ne bikutuukako nolwokuotegeera nti bakufuze nga totegedde tutya sitole empanvu bwe gibayinza okuzijja ku Facebook ate sagala kuvaako naye mukimanye nti tulwanyisa abantu aba tulwanyisa Museveni omugwira n'abanyarwanda be tulwanyisa abasajja abanaggaga babinojjo nga ne ssente bazijja mu kufa nakutta abantu wano wembagambira teweegombanga omugagga yenna nga tomanyi gye yajja nsimbi nkidda ezo famire zemuwulira engagga zonna mu nsi yonna bw'oginoonyerezaako tojja kuddamu kulya kawogo wadde okulya lumonde ojjaga nti kansigale wembe noonyereza ku bagagga abali mu Uganda for example ofune famire zaabwe bajja kukubulya ojja kukwata ku mutwe oh Yesu Kristo what is taking place balina ebikolobero tojja kwetaaga kubaliraana nekyo kyekintu kyekimu kyetuwona nakyo eri abantu abajja mu nsi zaffe nga bazze tukolako fujjo essaawa zino esooka weebuuze ebikolobero Museveni byakola teryabinyigako weebuuze lwaki kubanga alina baakolera betulwana nabo ekyo mukimanyi kuba kati mbyogera mpola mbyogera na Mukama naye mmwe okulaba nti mutuuse ku ssa eryogeza Museveni olu Japan mutuuse ku ssa eryambula buli minisita mutuuse ku ssa eryogera n'abakulembeze b'ensi yonna nga muyita ku Twitter mutuuse ku ssa erisobola okuwogeza Museveni olufutifuti n'atandika okwogera amazima Museveni kennyini gwe mumanyi oligino yoyo kati ebigambo byayogera nga tafaayo kubanga eyo bwe butonde bwabwe obw'obujozi n'obugwagwa obwogera nga tamaze kwetegereza bigambo byayogera oli Museveni omukirana mu mukaaga gwe mwala yajja nga ayogera nga abikkabikkako oyo yakolanga kye tuyita akasenda baguzi okubalaga nti ne bw'amala okuma nti amaamidde amagi aba takyetaaga kumanya kino njagala bbawako ekizampu bw'obeera n'amaka ng'olina obuliri bwo ne muyingiramu ekikubo kijja mu takisi oba mu baasi ne kiyingira nga kimu bwe kikuluma oyinza obutafaayo nnyo naye ekikwo ekyo bwe kimala kinywa ku musaayi gwo mu nnaku ntono nnyo kisobola okufulumya amagi agawera 10 kati amagi ago bwe gakuluma of course nga nago gamaze okwalulwa ogenda tandika okunoonya abafuire ebiku oba okunoonya ebiko bitta kati yembeera egenda mu maaso mu Uganda yazaala obugina bwonna butandise otumaamirako kati takyalina kyayagala kumanya era kyovula nti ebigambo byogera nga bwalina okubyogera bwe balina okwogera that is their original talking or that is their original talks. That's the way they talk. Let me tell you, these people, they are good at lying. They are soft spoken when they want you, but after getting you or jakumanya, who are they? I'm telling you. And in real life, very open your minds. Never ever trust any man or woman who has a solid face. Never ever trust someone who has a solid face. Tewesiganga muntu yenna ng'alina face ekukwasa ekisa. Nga muntu yabagambe bannange kasebu kanyabo batemu. Nchiddamu ekyokubiri. Never ever trust a soft and sweet spoken person on this planet Earth. Tewesiganga muntu alina olulimi oluwoomerera olusikiriza ng'akulinako kyakwagala batemu. The most dangerous people in this planet Earth, they are the soft, sweet spoken person or human beings. Never ever. That's what now we are paying. My fellow comrades, I think you know exactly what I'm telling you. The truth is, all these people,
the wachina, the Mugisha Muntu. When you meet Mugisha Muntu and you have a conversation, you might think that you are talking with Jesus. But after turning back, or after completing the conversation between him and you, meet Tumukunde himself. He's a sweet, soft-spoken man. The same applies to Museveni. He's good at soft and sweet talking, but after talking with you, the same applies to all who meet Janet. Go to Salim Sarapa and Wanako Karebu. He's good at talking sweet words, but after turning his back, kill him. Buying a plastic smile. Buying a plastic smile. Abali basaliyeko visa zensi za Europe. Anakuma visa siniko tunyira kuteka kunoga bambi nanga numidwa kumbe he's trained for that. If you want to prove that, if you want to prove this, by air hostess, bwakusekera nti welcome to that yabakusekedde. Ba bank tellers, bwakusekera to that yabakusekedde kuba that is chiba basomesa tulina okusimanya ngoteka otunyo kyo obwero seke. Oli yako bafune bakita the appetizing smile. N'abangereza bakina kye tuyita plastic smile. Oh, you're most welcome. Hello, thank you. Nakuma visa nga ogenzo li content no mukaza nyime visa ne bambi abadde munaku wavujendi mama. Never trust omuntu yena alina kye tuyita sole face. Nga bumutunulira bambi nga kibi bambi kasebo kanyabo ejo misota kati be basajja bato. Sinkana besi gyogere naye. Sinkana muntu, sinkana muhozi, sinkana aliba, sinkane bonna. They have what we call a convincing language, soft spoken, sweet talking, but of those who know Museveni since bakubuulira, if you meet Museveni mwogera naye akubulira bwe kyagala okuwulira nga kiri sweet, but after you get to know who's the true Museveni. Kati Museveni oyo ayogera essaawa zino ye Museveni mutuufu. Bajjajjaffe, they were lied due to those principles or those lies. Solid faces, sweet spoken people abasobola okukonvinsinga, but in otherwise bali kirala. Bali kirala. These are the silent killers. These are silent killers. Awakana zisigana kuwakana. But ojja kumala kulabako kyenkugamba. I know. This applies. Gendo obuuza abakazi Museveni bona byali adetinzeko gye bali. Who is she? Is good at talking. Nakubule kino nakino ndana kusubiza eggulu. Noja ne wanika. Muzeyi, kati tukoze tutya abantu bagala kwogerako naawe. Thereafter olumala okufuna kyayagala. The likes of Species Wandira Kazibu, the former vice president. Yali wamaanyi nga amanyi nti onamwagala kuba yamala okufuna kyayagala. Bana basajja asobola okukama frejinga mu kintu n'akiberamu for quite a period of time nga nakyayagala. Wekifo ekitasobola. Kubanga buli akola ekintu ekiri different ku kyamunne ate oyagala omuyuzi omujje. That's the problem we have. We are not consistent. We are not consistent, but those guys, they can camouflage somewhere. And they have a reason as to why they camouflage. Mission yabo. But for us, we can't do that. They lie to our grandees to allow them to come in Uganda to take over the country because we trusted them, we loved them. But what are they paying right now? What are they paying us right now? There are so many people who knows the truth, but they are quiet, they are intimidated. Some are killed because they discovered. Who are those people at last? Bazula bano bebani.
Nosanga olimbo ali mu struggle ni alwanyisa Lumbuye nga Museveni ali wali. Kyetubagamba we are not consistent kuba tetumanyi kyetwagala. Bali amache bagala asobola okubira unaazanja buli kyayagala nga akimanya akizanye naye nga balina kibalubirira mu maaso ffe tutasobola. Bajjajja ffe babalimba the same thing yabayimba bana Uganda era kyebakola kati essaawa zino mulimu okutegeera kyekigenda mu maaso mu Uganda. I know them. Mbamanyi bulungi nnyo tosobola bambuulira. If you want to prove this, lawo mukyali yayimba ng'ennyonza nga ne Katonda amutya Judith Babirye nga ne Katonda atendereza nti n'ekitonde kinaleka kunsiba kitaju. The moment yetaba mazina g'enkyema maze omubuzaabuza yasibira luda. Where is she right now? Those are the people. Examples zetubawa. The likes of Ab Mayanja Kachama. The likes of Mayanja Nkanji. Kizito Lwanga abantu abafudde bonna. Bani abaserebo. They trust them nebabaguza smile eri. Nabula kiki baagala okuwulira nenga si kye bali. Ova ku muntu akuguza queen nga ali coated ali sugar coated no mumira kumbe mundo butwa. Those are the people. So I'm telling you, never ever trust someone with a solid face. Never ever trust someone with a sweet talking or soft spoken human beings. They are the most dangerous people. Kuba gwomusasira wena kathimpa sebanandu tomanyi kyozanyirako. Nga mmaliriza Omuganda agamba luya lwa munyindo olwekula wekka ekivunulwa nti kiri gy'oli Munnayuganda okuleka eggwanga litwalibwe oba kiri gy'oli okusubwana amasajja nga bwe balwana okununula eggwanga lyo. Ekyokubiri, bwe tunaayiga kye twagala tujja kuwangula. Bwe tunaasobola okwawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula tujja kuwangula. Bwe tunaayiga nti omuntu ansukkulumyeko yansukkulumyeko nammwebuuzaako oba mmuleka agenda akole kyalina okukola ne bemusika tujja kuwangula. Ebina bitulemye bwe bina bitulemye tetulina kye tugenda kukola. Tulina okwesigangana, tulina okwagaliza, tulina okumanya ekigendero lwaki twagala ensi yaffe ekyuke. Twejjemu omutima ogwagala ensimbi ezakagwirawo. Yensonga lwaki Museveni asobodde okumanejinga ekintu kino kubanga amanyi weakness y'Abannayuganda. Buli omu kyafuna ye amanyi nti aba amaze talabirwa munne. Singa ekyo tunakyejjamu Mukama ajja tukulembera tutuuka bulungi. Ebisigadde bwe tunatusigadde nga bwe tuli tujja sigala nga tukola kituli. Kati kambabuulire ensonga esembayo. Ku Ssemazinga Africa ebigambo gavumenti byeyogere 10 twalanko ebigambo ebyo 8 kozesa engalabiyo. Kiddamu ku Ssemazinga Africa okusingira ddala Uganda gavumenti ebigambo byeyogera 10 twalangako ebigambo ebyo ayina bwe balabesengejja kozesa omutwego. Lwaki nkyogedde kino? Constitution ekugamba nti gavumenti yeyina obuyinza ku bannansi. Mu Uganda gavumenti ekulinako obuyinza. Gavumenti egamba nti bw'ozaala omwana abeera wa gavumenti yali eyambye mwana waani. Mubadde mu ntata ya myaka 2 miramba gavumenti yali ekuyambye eki nga n'eddagala balibba nga ne bizinesi zo bazisaanyaawo. Kati kambagambe kino
waliwo olutegeke olw'okusaanya business z'Abaganda baffe aba boda naddala mu kitundu kye tuyita Kampala. Mazima laba mbagamba nti Baganda baffe bonna baddukanya omulimu gw'okusaabaza abantu ku boda. Sibalagira abulamba saabusabe. Bwe mudda mu butandaalo bwammwe nga muwummuzza emitwe gyammwe, mulowoozeeko ku kintu ekirala eky'okukola kigenda okugwawo nga si mawulire. Tubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota nti bwe kava mu kisusunku kabojjirawo. Baganda bange mwenna bakakkalabye okuva omulimu gwa booda. Njagala mu kitwale nti omulimu gugenda kusaanawo essaawa gyonna. Kubanga information kyenfunye okuva mu bisongo ebyenjawulo ebikwatagana by'okwerinda. Poliisi ne ISO mwe babafudde lusuku nti omukwa poliisi akulira ekiyo aba yagala ssente milioni 5.6. Asindika abasirikale ba traffic n'asindika n'abasirikale aba local defense ne bakola ekikwekoto okukwata boda zammwe. Boda zaakwata bakutte boda 10. Kitegeeza ssente zayagadde olunaku azifunye. Bwe bakikola Makindi, bwe bakikola e Mukono, bwe bakikola e Kampala, bwe bakikola e Makindi, bwe bakikola e Kyengera Nsanje na Bingo Buddo, kubanga bakitadde mu system nti ssente zino okuyamba ba officers n'okubasasula zina kuva mu boda. Ngera state council ne government ba planning okujja omulimu ogwo mu Kampala. Kino kigenda kukola mu bitundu byonna ebya Uganda n'ebya Kampala, okusinga mu Kampala wakiso Mukono Ntebe bagenda kikola nti buli anayagalanga ssente kola ekikwekweto nga bakiteeka nga bazikwata. Boda ekitone nnyo evira emitwalo 10. Bwaba kutte boda 10 ze ssente mmeka? Nkiddamu. Ba OC ne ba DPC balina obuyinza obuteeka ebikwekweto ku nguudo zonna wabayagalidde okufuna ssente z'abatalina kuba bawa mandate n'ebitongole by'okwerinda. Ne oba olina buli kimu ekyetaagisa lwaki ejja kwekwasa nti wanaaye oba owunya n'akutwala. Nkiddamu. Ku mateeka ge balina ne oba olina ebisaanyizo byonna bajja kwekwasa nti wanaaye oba owunya oba tewayambadde jaketi. Era boda bagitwale. Obeera ne chances bbiri. Either okusasula ssente ze baagala oba bodayo okusiraanirayo ne bagitunda ku nnyondo n'egenda. Mukaba 13 mpeera nakulabako akatuna baakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswasweta yanula yerege engalabi atali okutambulira kusibira y'amenvu wetugamba nti Dawudi budde ng'obudde bukoze eki butuuse wetugambira nti nsanze omukadde ejjo byanga anoga ejjobe lye gwe eririyo lirisimba ddi otukoddikoola era lituuke we lyengerera olinoge osobole okujjanja bulwadde bw'obukuluma obwakalulwe. So nno mpozi kambaga buli Munnayuganda w'oli weegendereze weebereremu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Kiri gy'oli okutwala byenkugambye obbireka waawo naye buli ekinaatuukawo nze sivunaanibwa kubanga omulimu ogwange ngukoze okubabula eki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku lw'enkya tusinkane mu Bulange Mmengo ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi naye nkiddamu tusinkane mu Bulange Mmengo. Ebimuli bye nali mu wiiki ewedde nabagamba nti waliwo emmotoka ezigenda okufuluma. Simanyi oba mwakiwulira bulungi, emmotoka zaafulumye. Naye nga bwe nkyogera nti nze byange mbyogera naye mbirekaawo bwe bituukawo sifaayo. Buli yafunye emmotoka ensi tetwemazaamu. Just emmotoka gwe nokyuka obwongo naye ng'ekiri mu mmotoka tokimanyi. Nga nabagamba mwali Masaka nga meeting mwali nze siri Masaka nabaga meeting mwagitulamu basuubiza emmotoka. Kati kibakozi bakyusiza bukyusa ne baziwa bamasaza naye nga neza mmwe zijja naye kiri mu mmotoka temukimanyi. Tukyalina ekizibu ky'amaanyi nnyo. Tukyalina ekizibu ky'amaanyi nnyo. Nze n'okusanyika mpola nga ntambuza ebigere kubanga ensi ezikulaakulanye baagala kuva ku sisitimu ya mmotoka badde ku bugaali badde ku train bwe bakugulira emmotoka n'ogandi bangulira emmotoka gye bakugulidde yajjajja waakwagaza ki. Think twice before you take something. Njagaza ki at this particular moment. Ebimuli byenkya bigenda kubeera bisufu nnyo naye buli afunye emmotoka Mukama akuteremu obwangu muvuge emmotoka zammwe sifaayo. Bwe mufa tebaziika munze sibagaana kubanga baga nti weegereze takusuuza kayanzi muli obuyanzi bwammwe mulye kaamukuulo
mujja kuuka mulye kamukuulo mujja kuuka sijja kubeerayo temumanyi kubanga temumanyi kyembagambye kiri nti omusajja yateeka obulimba emyaka 4 bavugiddemu akuwa ekituguloza akuwadde kubanga yakugamba twasiga ensigo mbagambye ne mawanga gafuga Uganda agali mu Uganda mulimu ensoole ezeyita nti bannansi nga si bannansi olina akumulika from nowhere since when mwe muli kikola Buganda olusooseewo muli kikola Buganda olusooseewo oba muba masaza basooseewo nabo batunuulira ideology logically tebasobola kumanya kikyampe motoka njagazaaki waliwo akayimba kabasajja balatu bakayita papi tulo kati bannange mulye kamukuulo mujja kuuka akayimba ko kabalatino bakayita papi tulo kati mulye mujja kuuka muvuge obulunguta mujja kuulunguta muvuge obulunguta mujja kuulunguta mujja kuulunguta nze sibafaako yensi gye tulimu ku Sande tusinkane bimuli mbabuulire mujja tegeera ekibayita ensi mukaba atakumira mpeera naye nze bagambe singa mugira basibu etambula nebaza Katonda nti ampadde obulamu okwogerako nammwe ebbanga limaze okwogerako nammwe ate nkyayogera nammwe nga akyampadde obulamu ebintu byange gyebiri bijja kubeera ku mutimbagano ate bijja kubeerayo namala ebbanga nga ndi mabega bitayimbwa nga information ejimbawo ekyafulu ngirimu tennatuukawo and I'm still giving you the same information. Everything which I've said, it will happen. In fact, this is the last security jembadde nabidde bagamba. Hold on temugenda kansembere nakumpi njena jidda mu nakurenja banna Uganda mwenna abali mu Uganda okusingira ddala mu Kampala mukono wa kiso omumpembe Muhoozi Kanyarugaba oba Kanyarupama ekintu kyabatwale Congo ekya ADF kikyabazimbiridde kikyali mu kagumba wekoge naye banne ekintu kiba planning mu festive season yen. Be very careful. Be very careful. Waliwo mission Muhoozi Kanyarugaba gyakolera mu makage agasanga Ministers Village Entinda era nga alina ne training camp Nabisunsa erimu abasirikale abasukka 10 nga mission yaabwe yakuba nti bagenda kuterrorizing Kampala Ntebe mukono nga batega bomb during the festive season mu machachi mu bikujjuko nembife bikunganywa abantu to legitimize their presence in Congo to attract the international community to give them money. So church leaders, bar owners, restaurant owners, saloon, bus parkers, tax parkers, arcade owners, and some big apartment and offices. Be aware that during the festive season, be aware. Wagenda kubeerawo mpozi nga bagenda kijjawo. According to my reliable sources, waliwo terrorist attack ezigenda okukolebwa Muhoozi Kanyarugaba himself nga akozesa M23 ne ISO. Amachachi g'abalokole mutuula bangi mbagambe gayiridde. Waliwo gye obaje bagitani ekironga Yesu bagenda omuzaala ekiro ekyo. Be aware. Bas be aware. Nkiddamu abantu lukumbali mu kutendekebwa kuterrorizing Kampala mukono Ntebe wa kiso. During the festive season or after the festive season, mbabulidde training camp ina bisunsa. Ya missionaries kolera makage agali Ministers Village Entinda. Naye what they are planning is to legitimize into ADF erimu festive season. Mubere very careful nnyo. Abamakanisa abatambuza abantu abakola business n'abakete
Let me repeat this in English. This message goes direct to all Ugandans who are residing in these foreign places, or in these areas. That is in Entebbe, Mukono, Kampala, and Wakiso. The so-called son, Muhoozi Kainerugaba, is planning to terrorize Ugandans during the festive season. They are going to plant bombs in different areas, in those mentioned areas, to legitimize their presence in the Democratic Republic of Congo by coming out using international medias and local medias by saying that the Allied Democratic Forces and the other associates and the terrorist organization, they are the one responsible for those bombs in Kampala and Entebbe, Wakiso. So, I'm called upon all Ugandans, please avoid crowded places. If it is possible, please stay home during the festive season, say your prayers, or celebrate the Christmas festive season with your family. Don't rotate around, because it is a huge or big mission which Muhoozi is planning during the festive and after festive season. Please, this message goes to the international community. In case Uganda is attacked during the festive season, don't ask who is behind those bombs. Is Muhoozi the first son to legitimize their presence in Congo? Because what they expected is not the exact what is taking place, because they paid international media companies to broadcast their lies, like Al Jazeera. They play their lies almost for full month, inviting the state propagandists, including those of the First Family media personalities, to talk to the Al Jazeera to explain exactly what is taking place. But they are the same people who plan those things. Please, international community, be aware that if anything happens in Uganda during the festive season or after festive season, the person responsible for those attacks is going to be Muhoozi Kainerugaba and his father himself, Museveni himself. So please be aware. That is my last message for today. May God bless Ugandans as you pray for me. Nabagamba ngenda fira ku mazima ekijja kijja kuba sina gwetya. Kulwa Katonda n'ensi yange sobola kutizira nsi yange. Ensimbi tezira kizisobola kunkola ng'ensi yange. Abaana bange balimbuuza ki? Waliwo oluyimba lwe bayitanga Bundu ne Bundulira. Bundu balibuuzaani. Bundu ne Bundulira balibuuzaani. Abaana bali kubuuza maama wakola ki? Maama ensi bwe yali esaana wali luddawa? Bino lwatuuka wali luddawa? Abatono batufutubaddeko batutta amataka. Wali luddawa kiki mwali mukola? Enkya tusenkana embi muli Bulange Mmengo. Mukama bakumettakumira mpeera. May God bless you. And may God bless you. Stay safe. And please, be very careful. Because these people are planning something huge during the festive season. Stay blessed. Come back home. I myself have prayed my Lord. Temwina kye mumanja. Kyatusinkana embi muli Bulange. Bigenda kubeera bisava nnyo. Nnyo.